Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a... What's going on, OC fam? Today we're gonna have a different video than usual. Today I'm going to show you guys a quick up hairdo, halfway up, halfway down. Yeah. Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro, con ese sabor a miel. Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará y las estrellas verán que brillará. Primera vez que yo vi esa foto en Instagram, pues te seguí, el resto ni que contar. La indicada, no hay nadie más que me enamore de verdad. La indicada, no hay nadie
tengo hasta el pelo, yo creo que lo demostré. Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera. Si mueves esas caderas y bien pegadito a mí. Y sé que hay muchos pretendientes que tienes pero no los ves, porque solo ves uno y ese hombre lo hace tan bien. Las horas son segundos y solo al lado de ti, besándote, mami. La indicada, no hay nadie más que me enamore de verdad. La indicada, no hay nadie más que sea buena como tú. Vamos a hacerlo con calma, con calma, con calma. Esto es bueno para el alma, yeah. Lento y seguro, así es como se aplica, pa' que nos dure, mamacita, hasta dicha. Vamos a hacerlo con calma, yeah. La indicada, no hay nadie más que me enamore de verdad. La indicada, no hay nadie más que sea buena como tú. Ay, oh. Oye, bebé, tú eres la única. Soy tu Cani, tú eres mi Kim, ¿ok? Vamos a darle, vamos a fondo, baby. Yeah, and he said, oh. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, 'cause I got better things to do. Chasing somebody who loves me too. Loves me too, too, too. Loves me too, too, too. Loves me too, too, too. Loves me too.
my last video with the ironing one, and my curls were loose, and so yeah, I still haven't gotten a new one. I still haven't gotten a curling iron. So as you can see, I'm still using my straightener, which is the cheese straightener, and I've had it for a very, very long time. I love this straightener. I can't find anything better for my hair. I use it for everything, straightening, curling, like I love it. So this is my way, my up style, halfway down, halfway up, halfway down. So listen, I have all these recipes coming up. You know that a lot of my recipes are Spanish or Spanish influenced. So my birthday's coming up, and we are about to go to Puerto Rico on vacation, and I'm not gonna be cooking over there, but I'm gonna make you a video while I'm out there to show y'all the true authentic Puerto Rican food and how it is on that beautiful island. So I hope y'all enjoyed this video. I can't wait to take y'all with me to Puerto Rico. And until the next video, I hope y'all enjoy. Oh, wait. Don't forget, like, comment, share, and subscribe. And if you're new, click the bell button to be notified on my next video. Till next time, OC fam.